Well, it's 4 p.m. already, Moscow time, and we are ready to start. And today we are going to discuss Edinburgh and study opportunities at the University of Edinburgh with global education. And one really famous author, Ian Rankin, once said that Edinburgh isn't so much a city, but a way of life rather, and we are going to check that, whether that's true or not. And our colleagues from Edinburgh are ready to help you with that. And today we're going to start with a little intro, which I'm doing now, obviously. And then Harish Lakan from is Regional Manager, Central and South Asia at the University of Edinburgh. And he's going to tell you why you should choose the University of Edinburgh and what's on offer for you for international students from Russia. And then I'm going to tell you all the secrets about funding, how to become a global education program grantee, how to get money for your studies, how we can help you, and we'll wrap it up with a Q&A section as always. So please, if you have some questions, don't be shy, ask as many questions as you can think of. We are ready to help. Use Q&A or chat functions, like everything's for you today. And Harish, the floor is all yours, just as I promised. I was very quick. I'm sharing my presentation, and probably I'll mute myself for a while for the better connection, but I'll be there, so you can just message me and I unmute myself again. Okay, I'm just getting the presentation. No, okay, there we go. Hopefully. Great. Can everyone see that? Yes, we can. Yes, great. Because I can't see. Hold on. Okay. Okay. So my name's Harish. As Maria mentioned, I'm the regional manager for South Asia, Central Asia, and Russia. I know Russia's not part of Central Asia, so I'm going to make that clear from the beginning. I just want to give you a brief introduction to the University of Edinburgh and why we are a very strong supporter with the global education program, and based on the range of courses that we offer for you to be able to get full funding to study with us at one of the most prestigious universities in the UK and a Russell Group university as well. As you can see from the first slide, we are based in Scotland. We are an ancient university, one of 6 ancient universities, founded in 1583. So along with Glasgow and St Andrews, we are also one of the strong traditional universities, a world-class university and one of the top study destinations in the UK and in Europe. Edinburgh is a capital city. It's one of the next big capital cities after London. And with that, we have one of the largest universities. We are one of the largest universities in the UK, and currently accommodate this year over 37,000 students. 24,000 of those students are undergraduates, but more than 13,000 of those are postgraduates. So we have a very strong postgraduate community. But one of the things that I think stands out about Edinburgh is our international community, with just under 15,000 international students from more than 156 countries, which is a pretty impressive number. It shows you our diversity of our nationalities, from not just Russia, but from countries like India, Mexico, South Africa, Nigeria, a number of countries globally around the world. We are made up of 3 different colleges or faculties, and within that sit 20 different schools or subject areas where we offer a range of subjects. And I'll go into those in a moment during the presentation. You'll see there that we're ranked 32 in the world for student employability. Many universities will say that they are very strong in their career prospects or employability prospects. For us personally, we are not just strong because of our name, but it's the value of the degree. Coming to do a degree with Edinburgh, a master's degree, your degree will be highly recognized when you come back to Russia
and the opportunities for you will be endless. There'll be probably even greater opportunities than you realize than before. And in case you didn't realize, we are located, as Maria mentioned, in the heart of Scotland's capital city, Edinburgh. Just to give you an idea of why we're so prestigious and our reputation, you'll see there our rankings really support that. We are currently ranked 6th in the UK, 7th in Europe under this year's Times Higher Education World University Rankings. And under the QS World University Rankings, we are ranked 23rd in the world, which if you look at the other universities around the world, such as Harvard, Yale, Oxford, Cambridge, we are there in that. We are regularly seen in the top 20, top 30 universities in the world as one of those prestigious universities. Now, it's not just the rankings that help us, but our research as well. Scotland itself has been known for a lot of key discoveries and inventions, and the university, with the support of its academics, consistently carries out excellent research, which is why we are #1 in Scotland and #4 in the UK for our research. This is under, you'll see there, the Research Excellence Framework. This is basically a survey of all UK universities and in terms on the strength of the research that is carried out. And it shows you why we are really good in our research. The quality of research is great, given that we are highly ranked for it. Thinking about Russian students from us and Edinburgh specifically itself, we are very proud to say that in total, the number of students we've got from Russia in total at the moment is 123. This is inclusive of new students and current students studying undergraduate degrees and now new students studying master's degrees. So 123 students in total at the university shows you that that's 81 undergraduates and 37 postgraduates. It shows you that we are continually welcoming of Russian students choosing us, and they want to choose us for not just the university, but also Edinburgh as a city to live in. We do have a very small but very strong alumni network in Russia with 280 alumni contactable. 135 of those are living in Moscow itself. So that is very good in itself. That 135 of those are living in Moscow because they're very accessible. They're very accessible alumni to choose. They're very accessible the alumni to choose from. I'm just going to, sorry, the slide has just suddenly got messed up there. I'm just going to move further down. Going back to our research, 83% of our research has been classed as world leading or internationally excellent. This isn't just based on research in the UK or in Scotland. It shows our research is reaching great strengths across the globe as a leading institution in research. With over 1,000 international research collaborations we've demonstrated. When you join a university like Edinburgh, you will find that a lot of the academics, over 80% of them, are active in their research. And we've got a strong reputation for academics, not just in teaching, but also in research too. You'll see there on at the bottom, a lot of researchers who have come from Edinburgh have come to kind of present key discoveries or inventions that we know today, such as the hepatitis B vaccination, the ATM machine, the technology used in an ATM machine, the technology that is used in smartphones, things that we use on a day-to-day basis have all come from researchers, leading researchers based in Edinburgh, which is pretty impressive, You'll see here 3 key examples of our research. And it shows you our research through time of not just how world leading it is, but how groundbreaking it's become. If you look at the first example, you'll see a very famous sheep there, Dolly the sheep. Professor Sir Ian Wilmot and his team started the cloning process now just over 20 years ago as the university celebrates the cloning process of this. And again, it shows you, again, poor Dolly, she didn't know that she would become so famous, but again, she's recognized now all over the world. The second example for the engineers in the room, if there are any engineers, you'll see Professor Higgs there. He developed what is known as the particle accelerator. The picture you see at the top is the particle accelerator, this theory of the Higgs boson particle as a researcher in the early 1960s.
And again, it shows you kind of the development of physics and particle theory from the 1960s to now has kind of been breathtaking. Professor Higgs there, you'll see there. As an academic, I was told, I don't know how true it is, that he used to wear a different coloured jumper for every day that he did teach. He's still around, but when he doesn't teach anymore, but when he did teach, that he wore a different coloured jumper to reflect his mood. So say, for example, if it's a Monday, he might be wearing red, maybe not the best of moods in that day, but maybe not in the best of moods, but it also it kind of gives you an idea and the insight to a professor at the time. The last example is very current to today's technology, and it shows you how the university is reacting to new technology or the digital age, Li-Fi. Professor Harold Haas has become one of the world's famous professors here, not just in the university, but worldwide. He's introduced and coined the term Li-Fi, developing a wireless connection that is 100 times faster than Wi-Fi. He's managed to find, using electricity, using renewable energy through solar panels, he's developed a technology system that is able to kind of enabled us to connect to the internet a lot faster. These three examples are just show you our research through time and how the university is constantly responding to research through research to society and how relevant it is to today's society. Here you'll see a list of our most famous alumni or notable alumni. Maria already mentioned one of them at the beginning of this presentation. It's Ian Rankin, famous crime author. You'll see Mr. Charles Darwin, Mr. Evolution there. Gordon Brown, former UK Prime Minister. I wouldn't personally, it's just my personal opinion, I wouldn't say he was the best UK Prime Minister. Adam Smith, very famous economist, may know Wealth of Nations. In Edinburgh, there's a famous street called the Royal Mile. It's not actually a mile in length, but there's a famous statue of Adam Smith erected there. There's a lady, third from the bottom, J.K. Rowling, wrote a very famous book about a very famous boy wizard and made a lot of money for herself there. No need to say any more after that. And just to give you, you'll see from all the alumni listed there, and if you look at the professions they've gone into, from philosophy to politics to economics, physics, literature, it shows you the diversity of the subjects that we offer. We are not just a specialist university. We have something to offer everyone here, which is really good. On the right-hand side, you'll see a picture of McEwen Hall. This is actually our famous graduation hall, which has just recently been restored. It's a very, very iconic building. Every graduate, whether you're a doctorate or a master's student or an undergraduate, graduates in this building. So it's very prestigious. Here's a map of the university and the city. You can kind of see, hopefully you can see this clearly, the buildings in purple. The buildings in purple, you can kind of see that they are the main university buildings around the central area, which is where I currently am at the moment. I'm currently giving this presentation. That is where the central campus is. And the buildings in red, they are the main landmarks of the city. So things like the Edinburgh Castle, the kind of the National Gallery of Scotland, the Scottish Parliament. Scotland has its own parliament separate from England. They are no more than a 15-minute walk. Now, I don't like to say, you'll see there it says the university in the city. I don't like to say that we are a campus-based university. We're not a campus. Because we're quite a small city, the university and the city kind of come together. They are integrated as one. Everything kind of comes together. So everything's walking distance for you, nothing more than a 15 minutes walk. You will see there is another site further below called the King's Building campus, which is a short bus ride away, which is where any students interested in science and engineering would take a bus to the King's Building campus. So any subjects like chemistry, maths, physics, engineering, geosciences would study at this campus. But the majority of accommodation, all the accommodation for postgraduate students and PhDs is located around the central area. So you can still get the best and make the most of the time in the city too. In terms of the academic structure, as I mentioned at the beginning of the presentation, we are made up of 3 colleges. Our College of Arts, Humanities and Social Sciences, which is one of our largest colleges, our College of Medicine and Veterinary Medicine, and our College of Science and Engineering. Within each
college sits 20 different schools or departments, if you will, and all of them are research active. And you'll see we've got over 300 postgraduate taught programs offered and 135 research areas that cover a range of academic disciplines. So again, there is at postgraduate level and doctorate level, there is something for everyone here. Our College of Science and Engineering, you'll see there, it's our second largest college, and we are one of the top universities in the UK for science and engineering subjects. And we do, GE Global Education Programme does support a lot of the science and engineering subjects, particularly within physics, within engineering. And when you study with us within this particular college, you are working with leading academics in their research and teaching centres within these kind of fields, from biological sciences, engineering, geosciences, computer science, mathematics. There is something for everyone. And again, it's leading not just in teaching, but also research as well. Our College of Science and Engineering, our College of Arts, Humanities and Social Sciences, the slide's not there, we do support, it's our largest college with 11 schools sitting within this college, from the Business School, School of Economics, School of Literature, Languages and Culture, School of Psychology, School of Political Science, School of Divinity, say Religious Studies, School of Politics, and there is something for everyone within this college. It's our largest college, just under 1,500 members of staff in this college, the largest staff and students within this college, and largest number of applications that we receive. Our College of Medicine and Veterinary Medicine, to touch on that very quickly, is that we are our only co-joint medical and veterinary medical school in the UK, and our vet school is the highest ranked vet school in the UK too. Just to give you an idea about postgraduate study in general and studying a postgraduate degree with us, all of our degrees are 12 months full time, all starting in September. We don't offer a January intake, they all start in September. We offer an MA program, which is more research based. We do offer an MSc. Majority of our masters are taught MSc programs. We have an MBA program and a law program. All are curriculum driven experiences, all working towards an independent piece of work, which is submitted as a dissertation that you work towards at the end, which counts for your final mark, the majority of master's courses. As I did mention, we do offer research degrees. So there is an MSc by research. This is 1 year in duration, and it's more individual research. It's more an individual research driven approach to your chosen subjects. So for those of you who are looking at master's study but would like to pursue a PhD, this could be very well suited for you in your research. We do offer an MPhil as well. This is the only one that is 2 years in duration. This is an advanced research qualification, and the assessment is conducted by a thesis. Our PhDs are 3 years in duration. We do strongly recommend, if you're thinking about a PhD, we strongly recommend you consult with a potential supervisor, which can be found on our website. We make their profiles public on our website before submitting our application. The reason why we request that you do that is so that we ensure we've got the right support and staff to support your area of research. If they suggest you apply for a PhD, then you can then make your application explaining your hypothesis and your objectives and your area of research as well, because it is highly specialized and that will culminate in a thesis. For all applications for postgraduate study, it is an online application form direct to the university that you need to make. We do require you to submit your kind of degree certificates, kind of a reference. We do require an academic reference, evidence of English language, that you have already taken an English language test as well. Again, you'll see there the entry requirements for Russian applicants. You'd need either a baccalaureate, specialist diploma or magister from an accredited higher education institution, whether that's Moscow State University or the High School of Economics. A minimum average grade between 4 and 5 is what we look for. That's a minimum average grade between 4 and 5. Again, it's an online direct application to the university. You do need to complete a statement of purpose, which explains your motivations for studying at Edinburgh and the motivations for your course as well. And more importantly, where this course is going to take you in your future career as well. So that gives you an idea of postgraduate study. Here you'll see, again,
The benefit of Global Education Programme and the University of Edinburgh partnering with Global Education Programme is the funding that they're able to offer for all of these courses, majority of them within our School of Education or within our Science and Engineering College. So you'll see aspects there such as food security, electrical power engineering, education. We've also got art some subjects within our Edinburgh College of Art, landscape architecture, informatics, computer science. We are #1 in the UK for computer science, leading in our research, particularly in areas such as robotics, Java programming, big data, Li-Fi I mentioned earlier, artificial intelligence. All of this is very key to what is going on at the moment. Public health, another popular course with us, as well as electronics. So again, there's a variety of courses there that you can choose from to gain funding from GEP. And again, if you look at the examples of research I showed you earlier, they all come from our Science and Engineering College, from the cloning process to Li-Fi. The research is leading from this particular college. So if you're interested in any of these subjects, do take a look at them, as these are the ones that you'll be eligible for funding. Again, as Maria will mention later, you do need to get an offer from the university, an unconditional offer. In some cases, it can be conditional, based on you just needing to pay the tuition fees, or providing evidence of your degree certificate if you're still currently doing a bachelor's degree. So as I said, all applications are made online directly to the university. We do work also with a number of overseas agents who can provide in-country support to applicants on behalf of the university. We work currently with one in Moscow called Franz and Lefort. They are our only agent representative for Edinburgh, based in Russia, in Moscow, and they're able to provide you with any counselling or student support that you may require to help complete your application. They're in central Moscow. Just thinking about the support that you get for with your studies as well. When you join the university, if you are lucky enough to join the university, everyone is given a dedicated personal tutor, or if at PhD level, you are provided with a supervisor. They are your first point of contact if you've got any concerns or problems that you have during your time at the University of Edinburgh. They will be the first person you meet. They will be an academic from your faculty, from your school. They will update you on any progress that you, or any concerns that they may have, equally for you as well. They've got a duty of care for you. So whilst they may be heavily involved in their research, they do have a duty of care to support you in your studies. We want you to do well here, as we want all of our international students here to do well. There is also, we know, studying in the UK, studying at a UK university can be very different to studying in your own country, but there is a lot of face-to-face and self-study support to help you with your studies, from workshops to online resources to helping you plan effectively, write an essay, and plan for an exam as well. So there is that, and there is also in-session English language support as well to help kind of to help you on this. There's English language support to help you kind of get familiar with your studies as well, with your study at master's level, because we know it can be quite advanced, but we do offer those services. When you do join the university as well, everyone has access to the careers service. It's an award-winning careers service here on the University of Edinburgh site. We've got a team of international careers advisors designed specifically to support international students in their studies. And they can help support you on looking for a job, on preparing your CV, on preparing you for an interview, preparing for a telephone interview. Again, we can't, as a university, we cannot guarantee you a job after, we just can't, but our career service can help you in guiding you to the right places, or helping you ensure that you are in a good position to get a good job when you return back to Russia. Our career hub does allow you, we've got a portal that whilst you're in the UK studying at Edinburgh, you are allowed to work part-time based on the visa that you come on, and our career hub does allow you to search for part-time jobs, any work experience or internships as well. So you do take advantage of that whilst you're here doing your master's or PhD. But again, remember, the master's is 12 months. It is an intense period of study, so it will go very quickly. So you may find that you may not have time to do both. That's very much a time management thing. But at the same time, we do have a number of talks and events that are organised by our careers service with companies from the financial sector, the public sector,
all across different sectors, coming onto campus to give talks and host networking events to introduce you to what it's like to work for them, either in the UK or in overseas, or sometimes overseas if they have overseas branches as well. We do also have a dedicated within Edinburgh Global, which is the team that I sit in, the international office here at the University of Edinburgh. We also have a dedicated student advisory service team that is made up of immigration advisors, which offer pre-arrival advice and guidance and host a range of international events to support international students in helping you settle into the university. One of the most popular ones being International Day, which takes place on around the 10th of September every year as new students join the university. It's a great way for you to meet other international students, not just from Russia, but globally, given our international student population. And again, a great way to help you settle into the university too. I mentioned about employability at the beginning. We are currently ranked 32 in the world, which given this current economic climate isn't that bad. 6th in the UK and 1st in Scotland for graduate employment. So the opportunities afterwards are endless in terms of kind of what's available to you, where the degree can take you. If you do really well at a university like us, employers, not just in the UK, but will see a lot of value in doing a degree with us as well. As you'll see there, it says just over 82% of those in employment were in a graduate level job just 6 months after graduating. And you can see that over 2,500 of our employers actively recruited our undergraduate students within 12 months as well through our careers service. That doesn't just apply to undergraduates though. Postgraduates, as again with a master's degree, specialist qualification, are equally sought after as well based on the type of degree you're studying. I've mentioned there, international graduates with a graduate level job offer can apply to remain in the UK under what is the Tier 2 sponsored skilled workers visa. Again, this is only if the company is willing to sponsor your visa. You are able to stay in the UK for 3 additional years under the Tier 2 sponsored skilled workers visa. You can remain in the UK if they're willing to sponsor you. It can happen, but it's a big if at the same time. These are just some of the employers you'll see here that came onto campus across the last academic year, from British Airways, Royal Bank of Scotland, the World Bank, Morgan Stanley, and civil service as well. So key employers coming to us, sharing their knowledge about what it's like to work for them, whether in the UK or across the world. You will be able to have that when you join a university like ours. You will be able to have access to that information as well. Student experience. Now, this slightly maybe more for the undergraduate students who join us as a university, but for postgraduate students, you shouldn't miss out on the student experience, because we've got over 260 student societies with just over 65 sports clubs, all at 5-star rated facilities. There is something for everyone. If you have the time whilst doing your masters, there is something for everyone here when you join the University of Edinburgh. There are subject-specific societies such as the Economics Society. There's an Engineering Society, a Mechanical Engineering Society. There's a Baking Society. There's a Harry Potter Society. We can't not have one. There's a Tea Society, a Chocolate Society, where presumably people come to meet and eat chocolate. But there are societies done by nationality as well. So if you wanted to get to know other students or other people from either Russia or Central Asia, you're able to do that. And then we've got over 65 sports clubs, all have a membership fee between £65 to £70, but you'll have access to our gym, and you can take up a number of competitive versus non-competitive sports, anything from American football, hockey, badminton, basketball, football, trampolining, even anything you like, skating as well. We have it to offer there. We've got a very, very strong students' union, all willing to support all the students that we have here at the university. I'm very proud to say that across with GEP, our GEP students, we've got over 7. Currently, we've got 2 who have just started with us at the University of Edinburgh. One who's currently looking at a subject in education, and one within our architecture department. But we have had a number of other students here. Around 7 or so students here with us at Edinburgh previously. So on the GEP program. So students are actively choosing us from Russia as a destination, not just because of the university, but because of the city as well. One last thing to say about the city: it is a safe city. You want something that's home from home. When you join a university like Edinburgh, it is very safe. It's very convenient. It's very accessible.
You can get from A to B very quickly. It's not like in Moscow where you're kind of going from car to car. Here you can walk everywhere. And again, there is an excellent transport network. There's a good bus system, but you can just walk it quite quickly. As I showed you from the map here, again, nothing is too far from anything, from the university to the city, or never too far, either from your accommodation as well. So you will get that. The other thing to say about Edinburgh itself is that it is a festival city, so you won't be bored either. There will be something to do, one for every single month of the year. There's a film festival on in June, a jazz festival on in July. We celebrate the best of arts, culture and comedy and music in one big festival called the Edinburgh International Fringe Festival, which this year we celebrated 70 years of, and takes place in August. It takes place in August every year. And we also have kind of excellent celebrations for the new year as well. There is an Edinburgh International Festival in August, as well as an Edinburgh Book Festival. It really all, and the tourism really increases in August, with the population currently at 500,000. The population usually trebles in August, with tourists from all over the world, not just in the UK, coming to Edinburgh for festival season. So you won't get bored, I promise you, from joining a city like this. There will be something here for everyone. That's it from me. We will take any questions soon. I think Maria's I'm going to hand over to Maria, because she's going to look at the specifics of the GEP program for you, but we can take any questions at the end. I hope it's given you a good introduction to the university today. Thank you very much, Harish, for your presentation. It was extremely informative, and I'm sure everyone loved that. By the way, well, we can actually answer a couple of questions we have at the moment. There are 3 of them for you in the Q&A box, if you don't mind. Yeah. I would love just one thing before we get to the questions. You mentioned the festivals. And yes. You forgot to mention Edinburgh Tattoo Military Festival. Of course, Marie, you're quite right. And I've actually been to the military tattoo as well, so that's a slap on the wrist for me, because that's probably one of the most impressive things, worth paying the money for. Yeah. So, do you see the questions in Q&A box? Yes. Are you okay? Should I answer them live, or would you like me to type them? Would you mind reading them out loud first and then answer them live as well? Because unfortunately, some people are going to watch the recording of our webinar, and they can't see the chat box or Q&A box. Okay, yeah, cool. Thank you. I think it's Kirill who's asked all 3 questions. He's asked 3 different questions. Yeah. And we encourage everyone to be as active as Kirill. Yeah, that's great, and they're very specific. I'll take each of your questions in turn. They're very different, so interesting. Mentioned that, are there any issues connected with nationalism or chauvinism in Edinburgh and Scotland in general? Very, very interesting question, Kirill. As you can probably tell, I'm not from Edinburgh. I'm not from Scotland. I'm actually from London. And as a Londoner who's moved up to Edinburgh, it's not that bad. It's not Edinburgh. Scotland is kind of not seen as separate from England, but Scotland does have its own government, which makes its own rules individually from Westminster, which is in London. There is a strong identity in Scotland. Scottish people are very proud, but there's no kind of major issues that arise out of it. It's just that there's a very collective identity here. I hope that kind of answers the question, because I think it's very subjective. But that's what I would say as a general opinion from it. Your second question, Kirill, you said, is it possible to become a PhD student in the University of Edinburgh without any previous degree? Does the university admit Russian education as equivalent? For example, if you're a master in law in a top Russian university, such as Moscow State University, is it relevant? The answer to that, Kirill, yes, it is, because I think on the presentation, I think I go back to it. Let's have a look. We will be able to take for postgraduate research degrees, so in either an MPhil, which is 2 years,
or a PhD, you will need a magister or kandidat nauk. We would be able to accept the local Russian qualification, again, if it's a very good average as well, so that would help. Kirill, you said, can I fund my PhD study in law? Is it possible for an international PhD student to find a job in Edinburgh? Are there any scholarships for PhD students in law? If there are there any open criteria to evaluate my chances to get one of them? As you will see, again, I'm going to put the subjects up there. As you'll see, these are the subjects that we're offering with GEP for it. So it's probably have a look at this list to see, again, I know law is a very specific course and it's not listed from GEP here, but do have a look at that list for regarding funding for that as well. Is it possible, it's quite a general question you've put, is it possible for an international PhD student to find a job in Edinburgh? It can be possible. Again, you are working with a potential supervisor at the same time, so it's a joint collaborative project. Yeah, it's I'm not going to say it's a guarantee, but it can be possible for that to happen in terms of kind of for you to save money as well. You just kind of have to actively look for that, but that's where our careers service can support you as well. Thank you very much, Harish, for answering these questions. That's all right. Thank you for answering the questions. Can you hear me? Yeah. So, lovely. Thanks for taking your time and answering the questions. And guys, please do type about the questions. And we are going to switch to GP now, if you don't mind. Yeah. So I'll mute you for my presentation, if you don't mind. Let me do that for the better connection, as I always say. Okay. I'm switching into Russian as well, in order to be more quick. Скажите, пожалуйста, друзья, как много из вас знают про глобальное образование? Насколько подробно мне нужно рассказывать? И тишина. И никто не знает про глобальное образование. Так. Ура! Прекрасно. Ну, как минимум 3, насколько я понимаю, подробно. Окей, значит, есть новенькие. Хорошо. Я постараюсь рассказать максимально подробно, как только могу. И, тем не менее, особенно затягивать не буду, потому что уже вечер. Я так понимаю, что у всех, конечно же, есть свои дела. Поэтому постараемся максимально эффективно провести следующие минут 25. А вы тем временем готовьте, пожалуйста, вопросы, пытайте нашего представителя из Эдинбурга, спрашивайте все, что хотите, все, что вас интересует, потому что, ну, к сожалению, не всегда получается коллег выдернуть, да, из их трипов и кучи других вещей. Поэтому, пожалуйста, правда, используйте возможности, спрашивайте. Итак, программа «Глобальное образование» была запущена в конце 2014 года по заказу Министерства образования и науки Российской Федерации. Оператором программы является Московская школа управления Сколково, которую я для вас сегодня представляю. Мы помогаем ребятам получить гранты, консультируем, да, проводим мероприятия, всю информационную поддержку и прочее. Хочу сразу привлечь ваше внимание к следующей информации на первом слайде. Набор участников на программу завершается в 2017 году у нас, к сожалению, то есть уже прямо сейчас, скоро. Недавно, если вы следили за новостями программы, мы в марте получили продление долгожданное до 2025 года. Обычно в этом месте у всех возникает такой диссонанс. Как же так, программу продлили до 2025, а набор уже вот сейчас заканчивается. Это как такое вообще возможно? Смотрите, нас продлили без увеличения дополнительного финансирования, к сожалению, ну, по крайней мере, пока. Вот. И у нас осталось всего около 120 грантов, которые мы будем счастливо отдать вам лично в руки, вернее, на ваш российский счет, открытое на ваше имя. Поэтому, пожалуйста, друзья, соберитесь,
поступайте. О дедлайнах я расскажу чуть-чуть позднее в ходе своей презентации. Все возможно, мы на подхвате, готовы вам помочь, проконсультировать, коллеги в университете готовы помочь вам с поступлением, в общем, все для вас. Пожалуйста, слушайте презентацию до конца, задавайте вопросы, и увидимся с вами, я надеюсь, уже на вручении, так скажем, грантов в списке победителей нашей программы. Давайте про приятное поговорим. Вы можете получить 2 763 600 рублей. Если мы говорим про обучение в Великобритании, да, то просто вероятнее всего это будет максимум, то есть это именно вот эта сумма в год. Да? На что она идет? На покрытие tuition fees и living expenses. Ну, tuition fees это понятно, это то, что университет просит вас заплатить за обучение. Все, что остается после оплаты обучения, идет на оплату accommodation, meals, entertainment, why not, books, это может быть страховка, перелеты, виза, все, что хотите. Часть на сопутствующие расходы, living expenses, вы рассчитываете сами, распределяете сами. При этом чеки собирать не нужно. Нам первое время ребята присылали там чеки на кроссовки и просили такого нашего approval, что называется, да, а можно ли внести это в смету, можно ли внести это в отчет. Ничего страшного. Пожалуйста, ребята, не собирайте чеки. Единственный чек, который вам нужно сохранить или взять, да, financial department в вашем университете, что вы оплатили tuition fees. Эта бумага должна быть датой совершения оплаты, естественно, со всеми вашими данными, чтобы было понятно, что это вы совершили эту оплату. Если ваше обучение, ну, что, конечно, в случае с Великобританией бывает крайне редко, длится более 1 года, то вы каждый год будете отчитываться за то, что вы оплатили обучение и прошли все курсы, у вас нет академических долгов, и вам будет перечислен грант на следующий год, или там половинку года, у кого как. Мы финансируем только postgraduate level, это магистратура, аспирантура только для направления медицина. Медики, PhD-шники были самые активные, вернее, наоборот, все остальные PhD-шники были самые активные и разобрали места, остались только медики, которые сейчас тоже собрались с духом и активно поступают. И мы все еще верим, что когда-нибудь, может быть, у нас появится ординатор, хотя бы один, и вот мы готовы выделять на это финансирование. К сожалению, мы не выдаем гранты на стажировки, на visiting students, visiting research, на программы MBA, на обучение по программам бакалавриата, к сожалению, тоже не финансируем. Нельзя подавать на graduate диплома, просто диплома, на dual диплома, да, между российским и зарубежным вузом. К сожалению, нет, только master's degree, либо PhD in medicine. Вот, поэтому будьте, пожалуйста, внимательны, когда выбираете себе программу. Как я уже сказала, у нас остались места на аспирантуру только для медиков. Вот, и, возможно, если вас будет очень много, у нас будет конкурс по отдельным направлениям. Пока места, вот эти вот 120 примерно, да, они распределены равномерно по 5 нашим направлениям, о которых я сейчас расскажу на следующем слайде. Вот, поэтому пока волноваться, конечно, не стоит, но и затягивать тоже, ребята, с этим не нужно. Мы финансируем 5 направлений обучения. Это наука, инженерка, образование, медицина и управление в социальной сфере. Здесь вы можете видеть примерные программы, которые подходят под каждое из направлений. Но не пугайтесь, пожалуйста, это не финальный список. Финальный список занимает 111 листов А4, поэтому я уверена, вы сможете себе что-нибудь выбрать, взять на программу, которая поможет получить вам именно те скиллы, да, которые так вам необходимы. Полный список вы можете посмотреть на нашем сайте educationglobal.ru в разделе «Участнику, университеты и образовательные программы». Вот кто-то у меня спрашивал в начале нашего вебинара, вернее, даже еще до начала вебинара, какие программы по образованию мы можем предложить. Вот здесь вы видите несколько примеров, а за полным списком, пожалуйста, на educationglobal.ru. Если вдруг вы запутаетесь или потеряетесь, то, пожалуйста, пишите, я вам ссылочку скину. Значит, смотрите, помимо University of Edinburgh у нас 33 университета из Великобритании, так хорошо, что Хариш не понимает по-русски, вернее, еще 32 университета, да, с Эдинбургом будет 33. Вот, полный список по странам вы можете посмотреть на нашем сайте, опять же, educationglobal.ru в разделе «Участнику». Ваш самый любимый раздел, самый полезный и самый информативный для вас на данном этапе.
немножко я хочу показать фотографии от наших ребят. На самом деле вы можете следить за ними в соцсетях, в Инстаграме, на Фейсбуке или ВКонтакте. Ребята охотно делятся, да, с происходящим в их жизни, в учебе. Вот, ну, по этим хэштегам победители ГО или глобальное образование вы можете их найти. Вот эту фотографию университета выложили Лина и Дмитрий Вознюк, наши грантополучатели, которые уже сдали диссертацию. Вот это счастливый момент сдачи диссертации в университете Эдинбурга. У нас многие ребята волнуются, что денег нашей программы может не хватить, да, на покрытие всех расходов. Все хватает. Дмитрий и Алина уехали, они, муж и жена. Сначала Дмитрий выиграл наш грант и уехал вдвоем с Алиной на один грант в Эдинбург. Они уехали немножко заранее, вот, и Алина подумала и решила тоже поступать. И находясь уже в Эдинбурге, если я не ошибаюсь, она поступила тоже на программу, получила заветный оффер, который необходим, да, для подачи заявки, и подала уже, начав учебу в университете, предварительно убедившись, что мы такую программу сможем профинансировать. Потом уже и Алина получила грант, и вот они вместе одновременно закончили, сдали диссертации, и уже, насколько я знаю, вернулись в Россию, скоро будут трудоустраиваться. Вот. Это Arthur's Seat, такая знаменитая достопримечательность Эдинбурга. Безумно красивая панорама открывается на город. Вот это тоже фотографии наших участников. Что же нужно сделать, чтобы стать грантополучателем нашим? Да? Ну, на самом деле все очень просто, друзья. Не нужно пугаться, что там какой-то вообще невероятный процесс, который вы не сможете преодолеть, сможете. У вас у всех есть гражданство Российской Федерации, я уверена. Это может быть двойное гражданство, но одно из гражданств должно быть российским обязательно. У вас должен быть как минимум бакалавр, причем неважно, в какой стране вы его получали, это может быть Россия, либо другая страна, пожалуйста. Сразу отвечаю на вопрос. Если у вас специалитет, хорошо, PhD уже есть кандидатская, пожалуйста, на здоровье. Сразу еще отвечу на такой вопрос. Если у вас уже есть российская магистратура, вы можете еще раз подать документы на магистратуру уже в университет Эдинбурга, почему бы и нет. Это не запрещено, пожалуйста, вы можете это сделать. У вас должно быть, как Хариш уже отметил, conditional offer от университета Эдинбурга, но без условия по сдаче языкового теста. То есть это может быть условие по предоставлению диплома, например, да, вы можете поступать, находясь на 4-м курсе, да, ну, на последнем курсе обучения, в самом начале года, да, пожалуйста, и тогда вам университет напишет, что мы вас принимаем, но, пожалуйста, покажите нам диплом, когда вы его получите. Это может быть условие по предоставлению документов, да, оригиналов документов. Некоторые универы прям просят продемонстрировать, что, да, все документы у вас на самом деле есть, и все они настоящие, все хорошо. Такое условие тоже мы можем принять. Также необходимо, можем взять документ, если прописано, что университет просит подтвердить финансирование. Такое условие тоже возьмем. Ну и в идеальном случае у вас должен быть unconditional offer, когда вас принимают без всяких условий, да, вам ничего не нужно дополнительно делать. И самое интересное, вы должны быть согласны с условиями программы. Тут я имею в виду работу по окончании вашей учебы на территории Российской Федерации. То, что нужно знать об условиях участия в программе, прописано и зафиксировано в соглашении. Оно находится в открытом доступе. Пожалуйста, ребята, ознакомьтесь с ним до участия в программе, чтобы вы были в курсе всего и понимали, в общем-то, на что вы идете. Мы будем просить вас, как я уже говорила на слайде с грантом, мы будем просить вас предоставлять отчетность какого плана. То, что вы оплатили обучение, прошли все курсы, у вас нет ни академической, ни денежной задолженности перед университетом. И когда вы будете уже трудоустраиваться, вам необходимо будет предоставлять справки с места работы каждые полгода, что вы числитесь, работаете на благо Российской Федерации, и все у вас отлично. Вот. По окончании вашей образовательной программы вам необходимо будет вернуться на территорию Российской Федерации в течение 30 дней, пересечь, да, государственную границу. Мы не будем вас встречать в аэропорту, вот, могли бы, конечно, но не будем. Но обязательно посмотрим штамп о пересечении границы с Российской Федерацией. Вот, поэтому, если вы не хотите возвращаться,
изначально, то лучше, наверное, не по нашей программе ехать, чтобы не было потом, чтобы никто не расстраивался. После того, как вы приедете в Россию, у вас будет 3 месяца для того, чтобы трудоустроиться в одной из организаций работодателей нашего списка. Потом вы будете работать в этой организации 3 года, не 20 лет, не 40, не пожизненно, а 3 года ровно, получая заработную плату при этом. То есть мы не кредит, не как ипотека. Вот, так что вы будете приносить пользу России вашим трудом, а не тем, что будете отдавать нам зарплату. Это заблуждение. Если вдруг вам настолько понравится в Эдинбурге, что вы не захотите возвращаться или заканчивать вашу образовательную программу, или не захотите трудоустраиваться, и заявите нам об этом, мы очень огорчимся и будем просить вас вернуть большущий штраф, который составит сумму гранта, который вы получите к тому моменту, когда захотите нарушить соглашение, вот, плюс двойной размер этой суммы, итого тройной. Вот. Неприятная сумма, я думаю, вы со мной согласитесь, и также со мной согласитесь, что вы не собираетесь ничего нарушать, и все отлично у нас получится, схема сработает, и все будут очень довольны. Немножко подробнее по трудоустройству. Смотрите, у нас на текущий момент более 600 организаций, работодателей, 1600 участников фонда Сколково и 600 резидентов технопарков по всей стране. То есть это огромнейший список, который вы можете найти на нашем сайте educationglobal.ru, опять же раздел «Участнику», но теперь вкладка «Трудоустройство». Причем, как я и говорила, раздел «Участнику» самый информативный для вас. Сейчас там полный список работодателей, все их контакты, пожалуйста, посмотрите его до участия в программе, чтобы успокоить себя. Вот, список это не конечный. Хочется вас порадовать, вы можете добавить свою какую-то компанию, да, допустим, вы уже где-то работаете и хотите туда вернуться, пожалуйста, вы можете добавить данную организацию в наш список. Это достаточно просто сделать, то есть вам не нужно делать никаких сложных манипуляций. Отправляется заявка в то министерство, под которым работает ваша компания. Если министерство рекомендует нам внести данную организацию к нам в список, пожалуйста, мы это сделаем на ближайшем наблюдательном совете, да, который будет проходить. Единственное, что это по времени долго, потому что официальный срок на ответ на обращение граждан, да, в любое министерство это 30 дней. Поэтому имейте это, пожалуйста, в виду. Мы, к сожалению, не сможем все сделать так, экспресс-внесение компании, допустим, когда вы вернетесь с учебы. Может не получиться по времени, вот поэтому, пожалуйста, занимайтесь этим вопросом заранее. Вы самостоятельно будете выбирать компанию, в которой вы трудоустроитесь. То есть мы не сможем вас направить, мы не имеем на это права направлять куда-то вас насильно. Безусловно, мы будем предлагать вам различные варианты для трудоустройства на протяжении всего времени участия в программе. Но, опять же, выбор за вами, конечно же. Единственное, что хочу вам сказать сразу, у нас 25% от участников, от всех, да, от 118, могут устроиться в Москве и Санкт-Петербурге. У нас это общая квота на 2 города, потому что программа нацелена все-таки на развитие регионов. Вот, но вы не пугайтесь, потому что из регионов приходят достойнейшие предложения о работе для наших участников. Поэтому, прежде чем впадать в панику, когда вы получите какой-то джоб-оффер из региона, пожалуйста, внимательно его изучите, посмотрите. Мы очень любим рассказывать историю про нашу Дашку Налайнин. Она переехала в Казань, например, с мужем, да, работодатель предложил ей работу, разумеется, помогли найти квартиру, нашли мужу работу, оплачивают ее стажировки и посещение школы исследователей, она публикуется, и, в общем-то, очень довольна, что она переехала, поэтому, друзья, просто внимательно, пожалуйста, изучайте джоб-офферы ваши. Если у вас вдруг изменятся обстоятельства, и вам необходимо будет поменять работодателя, вы можете сделать это 2 раза на протяжении всего времени отработки по условиям программы. Это не будет облагаться штрафом никаким. Обстоятельства бывают разные, мы это понимаем, поэтому у вас может быть в общей сумме 3 работодателя. И мы всячески будем вам помогать с трудоустройством. Если вы все еще находитесь на этапе выбора университета, мы предлагаем вам наши, так скажем, все ресурсы, какие у нас есть, все вебинары по обучению в разных странах, по сдаче языковых экзаменов, по различиям, да,
систем образования в разных странах, в разных университетах. Пожалуйста, все на нашем YouTube-канале. Вот ссылочка вам доступна. Можете не ждать, например, фоллоуапа, да, когда я пришлю вам нашу презентацию. Можете просто найти нас в Global Education, да, на YouTube. Но вот мы всегда поможем вам и сконнектим вас с конкретными представителями конкретных вузов, если нужна помощь, да, немножко поторопить оффер, если вы понимаете, что не успеваете. Мы всегда вас сможем связать с нашими победителями, которые уже учатся, либо уже даже завершили свои образовательные программы, чтобы они помогли вам советом, поддержали вас, помогли, опять же, подсказали, как сэкономить, где лучше снимать квартиру. Они уже прошли этот путь, и у них целый вагон знаний, которыми они с вами с удовольствием поделятся. Также всегда проконсультируем вас и поможем на наших мероприятиях и на мероприятиях наших партнеров. Календарик пополняется ежедневно, публикуем информацию, опять же, все абсолютно события бесплатные. Только приходите, поступайте и получайте грант. За всем можете следить на нашем сайте educationglobal.ru. И теперь по дедлайнам. Как я уже говорила неоднократно в ходе презентации, у нас 120 мест примерно осталось. Мы точно не можем вам сказать сколько, допустим, 121 или 122, потому что еще пока не появились официальные итоги третьего конкурсного отбора, к сожалению. Вот мы их очень-очень ждем вместе с нашими grantees to be. Подать заявку на 4-й отбор программы нужно до 5 ноября, обязательно. Возможно, если у нас останутся места после подведения итогов по 4-му отбору, у нас будет такой донабор в декабре до 28 декабря. Но пока эта информация не подтверждена министерством, потому что не подведены, соответственно, итоги по 4-му отбору, и сейчас сложно сказать. Это наши контакты. Всегда можете найти нас через официальный сайт educationglobal.ru, можете написать нам на почту globaldueskolkovo.ru, позвонить нам на бесплатный телефон 8 800 50 56 23. Он бесплатен для всех регионов. Единственное, что звоните, пожалуйста, с 9 до 6 по московскому времени. Буду вам очень признательна за это. В остальные часы я как-то очень расстраиваюсь, когда мне звонят. Подключайтесь к нам на Фейсбуке, ВКонтакте, ищите нас на Ютьюбе, в Инстаграме. В общем-то, информация, друзья, для вас всегда открыта. Пожалуйста, пользуйтесь. Да, и теперь перехожу к вопросам, которых почему-то мало. Это меня очень огорчает. Пожалуйста, друзья, спрашивайте, если что-то непонятно. Родион, мне нравится ваш энтузиазм по поводу возвращения и развития региона. Мы тоже очень так настроены позитивно. Надеюсь, что остальные ребята также. Так, Надежда спрашивает, на какие именно программы можно подавать, чтобы получить грант глобального образования? Так, да, к сожалению, у нас ТИСОЛ не входит в список утвержденных программ. Надежда, как я сегодня уже сказала, вам необходимо зайти на наш сайт educationglobal.ru, в раздел «Участнику», университеты и образовательные программы. И там есть прям огромный список, 111 листов А4 тех программ, на которые вы можете заплавиться. Если вы не смогли найти ссылку, пожалуйста, скажите мне, я вам сейчас ее сброшу. Ну и, как и всем остальным в чат тоже, чтобы было проще ориентироваться. Так. Правильно ли я поняла, что оффер из университета нужно получить до 5 ноября? Если еще возможность успеть получить оффер и подать заявку на грант? Да, все верно. Надежда, вам сегодня нужно зарегистрироваться в нашей системе, как я сказала чуть ранее, да? Вы получаете номер и занимаетесь параллельно процессом поступления. Большинство университетов идут нам навстречу и рассматривают наши заявки от наших кандидатов вне очереди, так скажем. Единственное, что университеты это большие структуры достаточно. У нас не всегда, к сожалению, получается поторопить университеты. Вот, но в 90% случаев это работает. Поэтому, если вы планируете принять участие в программе, пожалуйста, подавайте, а мы сделаем все возможное, чтобы вы получили оффер. Смотрите, у нас... Мария, а к какому времени нужно получить оффер от университета и что делать, если большинство университетов, в принципе, открывают период регистрации на курсы в декабре-феврале, результаты март-апрель? А какую страну вы рассматриваете? Явно не Великобританию, по срокам смотрю.
Испания. И Скандинавия. Поняла вас. Сложно сказать, что тут делать, кроме как выбирать другую страну. Потому что у нас не будет нового бюджета пока на 2018 год. Соответственно, у нас это последние наборы сейчас. И сейчас выгоднее всего на самом деле участвовать, потому что конкурс 1 к 1. Вот. Это может быть Великобритания, это может быть Ирландия, некоторые голландские вузы выдают сейчас офферы, Италия, почему нет? Все, конечно, зависит от вашей специальности, да, и сможете ли вы найти программы, которые подходят вам в вузах этих стран, но взглянуть точно стоит, потому что вдруг вы на самом деле найдете программу еще лучше, чем вы выбрали в Испании себе. А если я еще не сдала IELTS, есть ли смысл уже подавать? Буду сдавать в ноябре. Юлия, смотрите, вы тогда, скорее всего, попадете в декабрьский набор, да, если у нас, конечно, будет декабрьский набор, вероятнее всего он будет, но, конечно, утверждать со стопроцентной уверенностью я не могу. Если мы рассматриваем этот вариант, то вам, безусловно, нужно зарегистрироваться на сайте на нашем, отправить в университет все документы, кроме IELTS, тогда вы получите conditional offer. Там будет прописано, что IELTS вам все-таки необходимо сдать обязательно и прислать сертификат университету. Но когда всегда обновить оффер с conditional до unconditional гораздо быстрее, чем ждать IELTS и отправлять целиком пакет. Вот, поэтому я бы рекомендовала вам, если вы все-таки планируете участвовать, отправить сначала весь пакет без IELTS, а потом сдать IELTS просто и уже получить unconditional offer и подавать заявку на. Родион тут комментирует, что Австралия набирает на учебу, которая стартует в феврале. Не только в феврале, на самом деле, и в июле. Пожалуйста. Вот, хорошо, что Хариш меня не понимает. Мы занимаемся тут агитацией с Родионом. Но вариантов очень много, поэтому, пожалуйста, подавайте. Так, можно ли получить номер в очереди без оффера? И нужно ли тогда заполнять раздел «Смета»? Да, обязательно. Да, можете получить номер, и да, раздел обязательно заполнять. Чтобы получить номер, как я уже говорила, нужно заполнить личные данные, да, и раздел «Заявление». Смета редактируется, поэтому вы можете указать любые символы, любые стоимости в ней, просто сохранить, а потом, когда у вас появится документ от вуза, мы его скорректируем вместе с вами. Так, еще вопросы. Вопросы к Харишу. Do you guys happen to have any questions for our regional manager from Edinburgh, Harish? So please, in case you have some, please type them in, or if you don't have, just please say so. Yeah. So we could understand how much time you need. Guys, don't be shy. Come on, type in your questions. Yeah, any questions? No questions. I guess they're already applying to the University of Edinburgh. Why they're shy? That's good. Guys, do you have any more questions, or should we wrap it up? Come on. Well, it seems to me that they don't have any at the moment. But as far as I'm aware, Harish is eager to share his contact details. Yes. So in case you have any questions after the session, you can email him directly. Harish, can you please type in your contact? Yeah, brilliant. Thank you very much. That's what I call a dream team. There we go. There we go. Oh. And we have any questions? We have one question from Julia. Да, вы можете, можно менять специализации. Вы можете поступить на IT, если у вас первое образование лингвистическое, только, скорее всего, в этом случае вам нужно смотреть conversion programs.
Эти программы специально сделаны для тех, у кого базовое образование отличается от того, на которое они подают, на магистратуру, я имею в виду. Как правило, университеты не против такого перехода. Единственное, что вам нужно будет написать мотивационное письмо, почему вы решили сделать такой выбор, и как университет выиграет от того, что возьмет именно вас, а не студента с базовым IT-образованием на эту специальность. У нас есть даже вебинар по написанию мотивационного письма, есть статья на русском и на английском от нашего партнерского университета, поэтому, пожалуйста, если вам нужно, можете либо найти на YouTube самостоятельно, либо написать мне, и я вам вышлю все ссылочки. Any more questions, guys? Oh. Oh, by the way, there is a brilliant program at Edinburgh. It's called Speech and Language Processing. So it would be suitable for you, I believe so. If you need any more additional information on this program, please contact Harish as soon as possible. In fact, we already have like 2 or 3 grantees who finished. One of them has finished this program, and one of them just started this September. And as far as I know, we have 2 more people joining the University of Edinburgh next year who's applied. Yeah, thank you very much for this program as well. And sorry, you were saying? The only other thing I was going to add, Maria, was that if for all attendees on this session, if you want to know more about any of the courses that GEP supports, we do have them in detail on a course catalog, and you can find out the specifics of the program you're going to study, the number of hours of teaching, how the program is assessed. I'll just put the link here, and it's very useful. It's public information, and you can click on the school of your choice and then find the program you want to study, and it gives you all the information about what you're expected to gain out of the study. Thank you very much, Harish. That's very thoughtful of you. I'm sure all the participants are thrilled and already browsing his catalog. So, any more comments, suggestions, questions? No? Still being shy? Well, okay. We'll call it a day then. Thank you very much for finding your time and attending this session. Hopefully, you all apply and will find your postgraduate studies at the University of Edinburgh. In case you have any questions, please feel free to contact us directly by phone, well, whichever is convenient for you. Wish you good luck, and Harish, thank you very much for your presentation. Hopefully you will get some more students for Edinburgh. Fingers crossed. Thank you very much, Maria, for organising it. It's been much appreciated. And thanks to all that have taken part, and hopefully you've heard more about Edinburgh than you already have done already. So, wishing you all a lovely day, evening, night, morning. See you soon in the list of global education program winners. Thank you. Thank you very much. Bye-bye. Bye.